이번 순서는 특별 강연으로 열어보려고 합니다. 지금 런던에서 또 현지에서 지금 접속을 해주셨는데요. 이른 아침부터 지금 시각이 아마 런던 시각으로 한 오전 8시 30분경을 가리키고 있는데 네, 참석해 주셨습니다. 특별 강연 첫 번째 연설자는요. 명품 리셀 플랫폼 베스티에르 콜렉티브의 창립자이신 페니 모아장트님께서 MZ세대와 소통하는 지속가능 명품 리셀 플랫폼을 주제로 강연을 해주시겠습니다. 아마 준비가 되신 것 같은데요. 바로 시작을 해보려고 하고요. 이번 순서는 통역의 우리 베스티에르 콜렉티브 한국의 이민아 대표님께서 함께해 주시겠습니다. 여러분 박수로 맞이해 주시죠. 안녕하세요. I hope you hear me well. I'm Fanny Moisan. I'm the president and co-founder of Bestier. I'm sorry I cannot be with you. I'm in London, but I'm very happy to be part of the Fashion Hub Global Fashion Seminar. And as I cannot be with you, we have a fantastic translator who is Mina in front of you. She's the head of Korea for Bestier Collective. And so feel free to ask her all the questions that I won't be able to answer today. 안녕하세요. 일단 제 소개부터 하고요. 저는 안녕하세요. 베스티에르 콜렉티브 코리아의 이민아입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 저희 오늘 저희 파운더이신 페니 머장트님께서 지금 런던에 계셔가지고 이제 버추얼 세션으로 제가 중간에서 통역을 하도록 하겠습니다. 제가 전문 통역사가 아니기 때문에 그래도 이 내용을 잘 알고 있어서 제가 통역을 오늘 하기로 했습니다. 네, 오늘 그러면 저희 시작하도록 하겠습니다. Go ahead. So let me tell you a bit about Bestier Collective. Bestier Collective is the leading global resale platform for luxury fashion. 13 years ago, we've created that company with one mission in our mind. We wanted to transform the fashion industry for a more sustainable future, because back then we've already understood that fashion was a fantastic industry, but was massively suffering from overproduction and overconsumption. And we wanted to give back value to that waste that was created in people's wardrobe by building Bestier Collective. 네, 베스티에르 콜렉티브를 소개해드리면요. 글로벌 1위 럭셔리 패션 리셀 플랫폼입니다. 아마 한국에서는 많이 생소하실 수도 있는데 베스티에르 콜렉티브는 13년 전에 페니와 이제 다른 창업자분들이 한 가지 미션을 갖고 창립을 시작했습니다. 이것은 이제 지속 가능한 패션을 원해서 저희 옷장에 있는 또는 과소비를 인한 저희 옷장에 옷이 많은 것을 보고 이제 창업을 시작하게 되었고, 패션을 사랑하지만 이제 지속 가능한 방향으로 좀 창업을 하고 싶어서 시작했습니다. So, how does it work? Bestier Collective is a platform that is a middleman between buyers and seller. It's very easy to use. As it's shown on the screen, you have, if for example I want to sell my top, I will, as a seller, fill a form. Takes a few minutes, super simple. Then my form will go to a team which is providing digital authentication. So it's an online process, and that team will vet the product, saying, is that product qualitative enough? Is it a genuine product based on the picture and all the information we have? Is the price good? Is the quality good? And so on. And they will say yes or no to have that item on Bestier Collective and put it on the platform. 네, 베스티에르 콜렉티브 판매 구매 프로세스를 소개해드리겠습니다. 일단 판매자와 구매자한테 굉장히 쉬운 서비스라고 이해를 해주시면 좋을 것 같고요. 중간에 주황색 부분이 이제 베스티에르 콜렉티브가 도와드리는 중간 부분이 있습니다. 그래서 지금까지 페니가 말씀드렸던 부분은 그 판매자가 혹시 뭐 옷을 판매를 하고 싶을 때 이제 저희 되게 쉽게 한 2분 만에 상품 등록을 하실 수 있어요. 그래서 사진 촬영을 해서 등록을 하면 이제 첫 번째 단계인 디지털 검수가 시작이 됩니다. 그래서 저희 업로드하신 사진과 설명으로 인해서 이 상품이 판매에 적합한지 아닌지에 대한 1차 그 검수가 진행됩니다. So
So once the item is live on the platform, basically anyone in the world can buy it and can also make me, the seller, an offer. So it's a very gamified feature where you can negotiate the price if you want. But so if I've sold my item, I will be asked as a seller to ship it to the Vestia Collective warehouse for free. So I'll receive a label to ship it for free. And then once Vestia has the item in hand, we'll have a second step of authentication by experts physically. So we have a team of above 60 experts in the world that will make sure my item is a genuine item, and also that its quality, if it's label never worn, for example, we have to make sure it's never worn. So we will make sure everything is correct on the item. At that time, if the item is correct, we will pay the seller and we will ship to the buyer very fast in a beautiful packaging. 네, 이제 상품이 등록이 완료됐다는 그 단계에 들어오면은 이제 온라인에서 전 세계에 있는 저희 2,300만 멤버가 구매를 할 수 있습니다. 현재 80개국에서도 거래가 되고 있고요. 이제 이 상품을 구매를 하고 싶을 때 1차 단계는 가격 협상입니다. 그래서 그거는 저희도 이제 많이 알고 있는 기능이기는 하지만 이제 가격 협상이 성공을 하면 상품을 구매를 할 수 있습니다. 그래서 구매를 하게 되면 지금 이제 왼쪽에 있는 판매자의 상품을 저희가 무료로 센터로 픽업을 하거나 배송이 시작됩니다. 그래서 이게 도착한 다음에 저희 한 60여 명의 전문 검수팀이 전 세계적으로 상품을 검수를 합니다. 실물을 만져보고 이게 실제 설명과 비슷한지, 설명에 있는 스크래치나 이런 오염들이 그대로 있는지에 대한 2차 검수가 되고 있습니다. 그래서 이때 검수가 완료가 되었을 때 이때서야만이 판매자가 정산이 되고 이때 저희가 이제 구매자에게 해외로 또는 국내로 배송이 됩니다. 그래서 이렇게 이제 판매자와 구매자를 거래를 저희가 중간에 이어주는 베스티에르 콜렉티브의 이 프로세스를 설명드립니다. So that's the process we've built 13 years ago. And if you move to the next slide, Nina, this is the brand we've built since, again, 13 years, never changed anything. That's also the power of Vestiaire. The vision and the mission were so clear that we didn't have to change along the years. And to summarize what we stand for, it's based on our 4 pillars. The first one, as you've understood, is sustainability, because we created the company to solve that waste problem that we were seeing in the industry and to bring fashion to another place, to a better place, and hopefully, again, solve this issue. And to do so, we understood that we needed to rely on 2 things, the community behind. So there's no one more useful than the community itself to help solve the problem by stepping in circularity and consuming better day after day by reselling their items and buying secondhand. The fashion pillar was really to emphasize our love of this industry and the craftsmanship. So we want to build a very desirable experience, but also a desirable catalog of amazing qualitative products. And again, we respect very highly the work of the brand and the craftsmanship. And finally, trust, because when you deal with high-end items and in between 2 individuals, it's critical that the platform brings that element of trust, so the whole experience can be smooth and valuable. 네, 저희가 그 13년 전에 창업을 했었을 때 이 주요 가치 그 4가지를 만들긴 했었는데 첫 번째 거가 사실 맨 오른쪽에 있는 지속 가능성이 가장 핵심에 있었습니다. 그래서 저희가 그 패션 리세일에 대한 이제 순환에 되게 집중을 하고 싶어서 지속 가능성은 지금도 가장 주요한 핵심 가치이고요. 저희 이제 2번째는 사실 이제 커뮤니티가 되게 중요한데 이 커뮤니티가 있어야 패션을 거래를 할 수 있고 판매와 구매를 할 수 있기 때문에 저희 그 커뮤니티가 이제 회원 멤버라고 하죠. 전 세계 멤버들이 되게 활발하게
거래를 할 수 있는 플랫폼을 만드는 게 또 하나의 주요 가치고요. 그다음에 또 다시 이제 첫 번째 거 패션은 당연히 빠질 수 없죠. 그래서 저희가 패션을 되게 사랑하고 그 크래프트먼십이라든지 저희가 그거를 되게 높이 평가를 하고 있는데 이걸 더 오랫동안 다양한 분들이 사용할 수 있게끔 지속 가능성에 대한 그 핵심을 갖고 패션을 이제 접근을 했었고, 마지막은 이제 실내인데 이제 빈티지 패션에서는 사실 가장 중요한 빠질 수 없는 실내이죠. 그래서 저희가 감정팀이라든지 저희 멤버 커뮤니티라든지 내부에서 있는 그런 신뢰가 가장 또 중요한 하나의 가치입니다. So that's the timeline of our growth in a way. So Vestia was born in 2009 in Paris, co-founded by Sophie, my business partner, myself, and few other people. And it took us roughly 8 to 10 years to expand. So we went from France to the UK, started US and then Europe. And more recently, we were very happy to launch Asia in 2017, where I relocated based in Hong Kong for 5 years. And we started developing the business in Singapore, Hong Kong, and Australia. And after that, few dates to note, 2021 was a very strong year for us. Becoming a unicorn, but also getting the B Corp certification. I'll talk maybe about it a bit later. And more recently, we acquired one of our competitors in the US called Tradesy. And 2022 is also an amazing year for us because we are here with you. And we are entering Korea for good. And we'll talk about it right after also. 네, 베스티에르의 주요 연역은 이렇게 타임라인에 보시는 것처럼 이제 2009년에 페니와 소피라는 이제 같이 창업을 하셨고요. 처음에 시작한 다음에 저희가 영국으로 먼저 확장을 하고, 그 다음에 유럽으로 이제 많이 나갔었고, 그다음에 미국도 이제 같이 이제 확장을 했습니다. 네, 2017년에 페니가 이제 아시아에 진출을 하면서 이제 한 5년간 그 홍콩에서 머물렀습니다. 그래서 이때 에이펙에 있는 다른 나라들, 홍콩, 싱가포르, 호주에 확장을 했고요. 그다음에 작년 같은 경우는 저희가 되게 주요한 해였는데, 작년에 저희가 프랑스 유니콘 기업으로 등록이 됐고, 그다음에 B콥도 인정을 받았습니다. 그래서 지속 가능성에 되게 중요한 이 그 인증인데 저희 B콥을 작년에 받았고요. 그건 좀 이따 나중에 좀 더 설명드리겠습니다. 그리고 2022년에 올해 3월에 미국에 있는 비슷한 경쟁사라고 볼 수 있는 트레이드를 인수를 했고, 그다음에 올해 7월에 한국에 공식적으로 서비스를 시작했고 5번째 검수센터를 오픈했습니다. This is Vestiaire in a snapshot with a very important number that I will let Mina maybe translate you directly in Korean. Sure. 네, 이게 좀 내용이 많아서 제가 한국말로만 진행하도록 하겠습니다. 베스티에르는 한 그 1,000억 달러의 규모로 저희 이제 패션 리셀 플랫폼 중에 1위라고 저희는 말을 하고요. 그다음에 저희가 지금 500만 개의 상품이 이제 등록돼 있고 10,000개 이상 브랜드가 지금 등록돼 있습니다. 그래서 저희가 명품 리셀이기도 하지만 디자이너와 이제 다양한 브랜드들까지 다 같이 10,000개 브랜드를 보유를 하고 있고요. 매일 25,000개 상품이 등록이 됩니다. 그리고 그 구매의 그 AOV라고 하죠. 네, 300유로 정도 평균 구매가이고요. 그다음에 지금 아까도 잠깐 말씀드렸지만 지금 80개국에서 운영을 하고 있습니다. 근데 공식적으로 런칭한 나라들은 많지는 않지만 그래도 거래는 80개국에서 되고 있고 2,300만 명의 글로벌 커뮤니티가 있습니다. 그리고 저희 주요 시장은 지금 유럽, 방금 말씀드렸던 유럽이랑 미국, 홍콩, 싱가포르, 호주, 그리고 지금 한국, 대한민국이 되게 중요하게 보고 있고요. 전 세계적으로는 저희는 800명의 직원을 갖고 있고요. 오피스는 지금 말씀드린 이 주요 국가에 있습니다. A very important element to say about resale, because there's some people doubting that resale is a good solution for the fashion industry. And we are providing answers as in circularity is a true business model for good, is a real force for good. And two figures to explain that. The first one is the 90% of environmental cost
you save by shopping resale on Vestiaire Collective versus first-hand. So we've taken the cost, the environmental cost, meaning the impact on water consumption, pollution, land use, carbon, waste, etc., of the first-hand, the linear fashion industry, and we've compared with our business model, second-hand, and we see the difference is 90%. So every time you buy something resell on Vestiaire Collective, you save 90% of its impact on the planet, and that's massive. 네, 저희 처음부터도 말씀드렸지만 이제 지속 가능성과 순환성이 베스티에르의 핵심에 있는데요. 베스티에르에 이제 구매를 하시면은 지금 써있지만 이제 90%의 환경 비용을 감소를 한다는 얘기를 써놨는데 이게 어떤 비용이냐면 이제 상품을 생산하는 모든 들어가는 그런 비용들, 쓰레기부터 뭐 환경 오염들 여러 가지 환경 오염들을 이제 감소를 할 수 있다는 점이 있고 이제 베스티에르에서는 저희가 새 상품부터 중고 상품까지 다 있긴 하지만 저희 대다수의 상품은 이제 중고 상품이기 때문에 재생산을 안 하고 다시 사용할 수 있는 그 기회 때문에 환경 비용이 많이 감소된다는 점이 있습니다. The second number that is very important to keep in mind is what we call the displacement rate, is the 70%. What we're trying to achieve is for secondhand to replace the first-hand purchases. So that number should be at some point 100%, but we're coming from 50%. So the average number that was out there was 45 to 50%. And now with Vestiaire, we are going up to 70%, which means we've asked our community when they buy a product on Vestiaire, does it replace a purchase first-hand? 70% are saying yes. And we're working hard to make it 100%. So we offset as much as possible the impact on production. 네, 이제 두 번째 이 포인트는 사실 베스티에르에 구매를 함으로써 70%의 새 상품을 구매하는 거를 방지한다는 내용인데요. 이거는 어떤 거였냐면 사실 저희가 몇 년 전에는 50%에 있었습니다. 그 뜻은 이제 50%의 상품들이 이제 그 새 상품으로 사고 중고 상품은 50%를 산다는 건데 이제 점차 이거를 100%로 좀 올리고 싶다는 좀 목표를 갖고 있습니다. 지금 50에서 70으로 올라오면서 70%의 상품을 이제 새 상품이 아닌 이제 중고 상품을 구매로 저희가 환경 오염이라든지 이런 거에 도움을 많이 줄 수 있다는 점, 그리고 저희가 임팩트 리포트라는 거를 그 조사를 통해서 저희 소비자들한테 물어봤을 때 50에서 70으로 증가했다는 거를 찾을 수 있었습니다. This is a snapshot of our sustainability strategy. Basically, we truly believe that before speaking outside, we want to be as exemplary as possible. That's why we tried and achieved to become a B Corp certified platform more than a year ago. I don't know if you're familiar with B Corp, but B Corp is a very, maybe the most demanding certification out there when it comes to social, environmental, and economical impact. So it's a very narrow assessment. And we managed to be the first unicorn and resale platform to get that certification. And for us, it was the first step of our strategy. 네, 저희 작년에 그 베스티에르 콜렉티브가 그 Bcorp 인증을 받았습니다. Bcorp은 그 저희가 환경에 도움이 되고 저희 뭐 사람들의 이 복지에도 도움이 되는 그런 되게 엄격한 기준을 통과를 해야만이 이제 Bcorp 인증이 되는데요. 패션 리셀 플랫폼 최초로 그리고 유니콘 최초로 저희가 Bcorp 인증을 작년에 받았습니다. 이제 이 뜻은 사실 저희가 이제 좋은 본보기가 돼서 이제 여러 지속 가능성에 대한 활동들을 저희 이어나가야 되는 그런 좀 인증이기도 하면서도 저희도 계속 노력해야 되는 부분이 있습니다. The second point of our strategy is becoming carbon positive. On this one, we've targeted 2025. Stay still, but we might announce something very exciting in the coming weeks. The third pillar is also how do we empower our community to drive the change with us. We cannot achieve that by ourselves only. So our aim is to embark as much people as we can behind us and give them the tools and educate them
to consume again fashion differently, to have the greatest impact. 네, 저희 두 번째 그 전략은 2025년까지 탄소 중립을 넘어선 저희 탄소 발자국 개선을 목표를 하고 있습니다. 사실 한국말로 정확하게 직역이 없던데 이제 carbon net positive라는 게 저희가 환경에 도움이 되는 그 carbon이 플러스가 되는 걸로 이제 인증이 되는 게 저희 목표인데 2025년이 목표이긴 하지만 조만간 저희가 소식을 알릴 수 있다고 페니님께서 말씀하시네요. 네, 그리고 이제 세 번째 거는 단단한 그 세계 커뮤니티 멤버의 힘인데 사실 저희가 이 지속 가능성이나 이 비콥 인증을 저희 혼자서만이 유지를 할 수 없기 때문에 저희 보유하고 있는 멤버들이라든지 활동을 통해서 저희가 다 함께 이 지구를 도와주는 저희 지속 가능성을 좀 많이 도움을 받아야 되는 부분이 또 있습니다. And the very last step of our strategy is embarking the ecosystem behind us. I'm meaning by the ecosystem, the brands, the retailers, but also the policymakers and all the NGOs out there that are trying to achieve the same goals. So we are proactively connecting ourselves, and you'll see right after one example. With this ecosystem to again drive the change to achieve our common goals. 네, 마지막은 저희가 패션 업계의 방향성을 변화를 유도를 하는 건데요. 저희뿐만 아니라 이제 패션 브랜드라든지 리테일러들이라든지 함께 하면서 저희가 지속 가능성에 대한 방향을 같이 유도를 하는 게 마지막 저희 전략입니다. And one example of that ecosystem, that connection with the ecosystem is basically the resale as a service platform that we've launched a year ago. And that service is there to empower the brands to enter circularity. We know that now resale is not a trend, it's here to stay for good. And the brands have understood that, the e-commerce businesses have understood that, and they all want to enter circularity because, again, it's our mission. We want to help them do so. So we've crafted a service for brands like Alexander McQueen, Mulberry, and big ones to come and to be announced soon, but also for platforms like My Teresa and Louisia Varoma, to ask their community to sell on Vestiaire. And then at that step, we will purchase the item of those sellers and sell them on Vestiaire Collective to make them enter circularity. 네, 저희 앞서 말했던 패션 업계의 변화를 유도하는 거에 하나의 그 예를 들자면은 리세일 서비스를 저희가 돕고 있습니다. 그래서 저희 밑에 하단에 보시면은 저희가 다른 브랜드들이랑 협력한 경험들이 있습니다. 그래서 앞으로도 다양한 브랜드들이랑 협력을 하면서 그 브랜드에 있는 상품들을 저희가 다시 사서 저희 중고 거를 이제 저희 플랫폼에 파는 건데요. 이제 저희가 살 때도 있지만 그 VIP 고객들이 이제 저희 플랫폼의 판매를 통해서 이제 저희가 판매를 또 중고로 이제 하는 거를 도와드리고 있습니다. 네. And finally, very important, why we're here today. As I told you, in 2017, Vestiaire Collective entered Asia. Why? Because after Europe and the US, we were starting to see organic demand coming from Singapore, Hong Kong, a bit Australia. So it meant for us that the Asian community was becoming interested and open to buy secondhand and to transform their way of consuming. So that's one reason we went there, but also as we know, Asian consumers at large, and especially in those regions, have a very big interest and already very big wardrobes in luxury fashion and high-end. So it was important for us to tackle that supply and again, make that supply circulate and become assets versus consumables.
네, 저희 베스티에르 콜렉티브가 그 보는 아시아는 사실 저희가 미국에 진출한 이후에 저희 홍콩이랑 호주, 싱가포르에 자연스럽게 유저들이 좀 늘어난 트렌드를 봤습니다. 그래서 2017년에 이제 홍콩으로 가서 이제 에이펙 진출을 하셨는데 거기에 이제 시장에 대한 잠재력도 봤고 럭셔리 시장도 굉장히 컸기 때문에 아시아에 진출을 하게 되었고요. 패션은 굉장히 사랑하는 아시아인들이 봤기 때문에 이제 거기 옷장 속에 있는 것들을 다시 순환적으로 할 수 있게끔 플랫폼 런칭을 같이 했었습니다. Today, Asia represents more or less 10 to 15% of the vestiaire business. And we are very proud today to open Korea, per se. We've launched in July a fully localized platform. It was our first Asian language and Asian experience fully crafted for Vestiaire Collective. So it's a very important milestone for us. 네, 저희 아시아 시장은 저희 전체 지금 매출의 한 10에서 15%를 차지를 하고 있는데요. 앞으로 많이 커갈 이제 성장세를 보이고 있기 때문에 저희 기대가 많이 있습니다. 그리고 베스티에르 콜렉티브가 지금 한국에 진출한 지가 이제 올해 7월에 처음으로 아시아 언어로 이제 한국어 서비스를 런칭을 해서 굉장히 중요한 마일스톤이라고 보고 있습니다. So what does it mean concretely for Korean consumers? It means that on Vestiaire Collective, you can access a unique portfolio of luxury items, of 5 million items all over the world, but also the local supply that is arriving slowly as we speak. And it means that we facilitate all the transactions, might they be local or global, and everything will go through the Seoul hub, which is our 5th authentication center in the world. And I invite all of you to come and visit us to see how we authentify and how our experts are working on a daily basis. 네, 베스티에르 콜렉티브 한국은 이제 한국인들에게 빈티지한 아이템들을 많이 소개할 수 있는 그 플랫폼이고요. 지금 500만 개 상품들을 구매하고 할 수 있는 서비스를 런칭을 했고요. 그다음에 저희가 실내를 빠질 수가 없는데 이제 검수 5번째 검수 센터로서 저희 구매를 할 때 되게 안전하게 거래할 수 있는 네, 서비스를 열어서 이제 한국에 대한 기대가 크고 이제 앞으로 저희의 그 베스티에르와 함께 네, 지속 가능 패션에 같이 했으면 좋겠습니다. 네. It was a pleasure to be with you. I'm going to be physically in Seoul next week. So I'm very, very impatient to discover again this beautiful market, and I can't wait to be there. Thank you, everybody. 감사합니다. Thank you very much for your impressive presentation. 네, 고맙습니다. 이렇게 해서 저희 특별 강연으로 명품 리셀 플랫폼 베스티에르 콜렉티브 우리 페니 모아장트님의 발표 함께 하셨습니다. 함께 해주신 우리 이민아 대표님께도 여러분 다시 한번 박수 부탁드릴게요. Thank you.